Jaya Radha Madhava Kunja Vihari. Jaya Radha Madhava Kunja Vihari. Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradhari. Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradhari. Yashodanandana Braja Janaranjana. Yashodanandana Braja Janaranjana. Namnatira Banachari. Ramnatira Banachari. Jaya Radha Madhava Kunja Vihari. Jaya Radha Madhava Kunja Vihari. Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamakyam Dati Sat. Vandeham Shri Guru Shri Dutta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavangscha Shri Rupam Sagrajatam Bhaganathan Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadbhutam Origina Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Bhagana Lalita Shri Vishakhan. Hey Krishna Karuna Sindho Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Taptikanchana Gaurangi Radhe Vrindavanesha Vrishabhanusite Devi Ramami Horipriya Vancha Kalpatarupyashcha Kripa Sindhupya Yucha Titanang Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. This evening we're discussing. Oh, you took the. What is that? Why not? Okay. Bhagavad Gita, chapter 8, verse 10. அத்தியாயம் 8 ஸ்லோகம் 10. Prayanakale Manasachalena Prayanakale Manasachalena Bhaktya Yukto Yoga Balena Chaiva Bhaktya Yukto Yoga Balena Chaiva Dhruvo Madhye Pranam Avesha Samyak
भ्रुवोर्मध्ये प्राणम् आवेश सम्यक् भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् सतं सतं परं परं पुरुषम् पुरुषम् उपैति उपैति दिव्यम् दिव्यम् सतं परं पुरुषमुपैति दिव्यम् सतं परं पुरुषम् उपैति दिव्यम् प्रयाणकाले मनसाचलेन प्रयाणकाले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमवावेश सम्यक् भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् सतं परं पुरुषमुपैति दिव्यम् सतं परं पुरुषमुपैति दिव्यम् प्रयाणकाले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् सतं परं पुरुषम् उपैति दिव्यम् प्रयाणकाले मनसा चलेन प्रयाणकाले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् सतं परं पुरुषमुपैति दिव्यम् प्रयाणकाले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश सम्यक् परं पुरुषमुपैति दिव्यम् प्रयाणकाले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश सम्यक् सतं परं पुरुषमुपैति दिव्यम् प्रयाणकाले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश सम्यक् सतं परं पुरुषमुपैति दिव्यम् प्रयाणकाले பிரயாணகாலே இறக்கும் நேரத்தில் मनसा மனதால் अचलेन அச்சலேன பிறழாது भक्त्या பக்தியா முழு பக்தியுடன் युक्त யுக்த ஈடுபட்டு योगबलेन யோகபலேன யோக சக்தியின் பலத்தால் च ச மேலும் एव நிச்சயமாக भ्रुवो இரு புருவங்களுக்கு मध्ये மத்தியில் प्राणम् பிராணம் உயிர் மூச்சு आवेश நிறுத்தி सम्यक् சம்யக் முழுமையாக सः சக அவன் तम् தம் அந்த परम् பரம் பரம पुरुषम् புருஷரை उपैति அடைகிறான் दिव्यम् திவ்யம் ஆன்மீக உலகில்
மொழிபெயர்ப்பு பொருளுரை வழங்கியவர் ஆசா பக்தி வேதாந்த சுவாமி ஸ்ரீல பிரபுபாதர், இஸ்கானின் ஸ்தாபகாச்சாரியர். மொழிபெயர்ப்பு: எவன் ஒருவன் இறக்கும் தருவாயில் தனது உயிர் மூச்சை புருவங்களுக்கு மத்தியில் நிறுத்தி யோக பலத்தினால் பிறழாத மனதுடனும் முழு பக்தியுடனும் பரமபுருஷரை நினைப்பதில் ஈடுபட்டுள்ளானோ அவன் நிச்சயமாக பரமபுருஷ பகவானை அடைவான். பொருளுரை: இறக்கும் நேரத்தில் மனதை பரமபுருஷ பகவானின் மீது பக்தியுடன் நிலைநிறுத்த வேண்டும் என்று மிக தெளிவாக இங்கு கூறப்பட்டுள்ளது. யோக பயிற்சி பெற்றவர்கள் உயிர் மூச்சை புருவங்களுக்கு மத்தியில் அக்ஞா சக்கரத்திற்கு எழுப்ப வேண்டும் என்று பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ளது. 6 சக்கரங்களின் மீது தியானம் செய்யக்கூடிய ஷட் சக்கர யோக பயிற்சி இங்கே அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. தூய பக்தன் இத்தகு யோகத்தினை பயிற்சி செய்வதில்லை. இருப்பினும் எப்போதும் கிருஷ்ண உணர்வில் ஈடுபட்டுள்ளதால் பரமபுருஷ பகவானின் கருணையால் அவன் அவரை நினைக்க முடியும். இது 14ஆம் ஸ்லோகத்தில் விளக்கப்படும். யோக பலேன எனும் சொல் இந்த ஸ்லோகத்தில் மிக முக்கியமானதாகும். ஏனெனில் யோக பயிற்சியின்றி ஷட்சக்கர யோகமானாலும் சரி, பக்தி யோகமானாலும் சரி, இறக்கும் நேரத்தில் இத்தகு தெய்வீக நினைவை அடைவது சாத்தியமல்ல. மரணத்தின் போது திடீரென்று பரமபுருஷரை நினைக்க முடியாது. ஏதேனும் ஒரு யோக வழிமுறையை, குறிப்பாக பக்தி யோக வழிமுறையை பயிற்சி செய்திருக்க வேண்டும். மரணத்தின் போது ஒருவனது மனம் மிகவும் சஞ்சலமாக இருக்கும் என்பதால் திவ்யமான இந்த யோக பயிற்சியை அவன் தனது வாழ்விலேயே பயிற்சி செய்ய வேண்டும். Prayanakale Musachalena Bhaktya Yoga Balena Chayo Ruo Madhye Pranamaveshasa Satang Parang Purusham Vaiti Vidyam. But as I was mentioning in the previous talk, Prabhupada, it's nice to look at the words here, then in the synonyms, then in the translation, then in the purport. So here, Yoga Balena. இங்கே நான் முன்னாடி வகுப்பில் சொன்ன மாதிரி சில பிரபுபாதர் வந்து இந்த வார்த்தைக்கு வார்த்தை பொருளில், அப்புறம் மொழிபெயர்ப்பில், அப்புறம் பொருளுரையில் இந்த இது எல்லாத்தையும் விளக்குறார். இங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கு யோக பலேன அப்படின்றது சொல்லப்பட்டிருக்கு. Prabhupada in the purport talks about Yoga Balena. பொருளுரையில் யோக பலேன அப்படின்றத பற்றி விளக்குறார். He mentions the 6 chakra yoga, but especially this also relates to Yoga Balena. இந்த ஷட்சக்கர யோகா அப்படிங்கிறத பற்றி சொல்றார். அது யோக பலேன அப்படிங்கிறத பற்றி விளக்குறார். Yoga Balena means the force or power of yoga. How does this power of mystic yoga. அந்த யோகத்தின் மூலமாக அடையக்கூடிய பலம், அதை பற்றி சொல்லப்பட்டிருக்கீங்க. Bala. Yeah. Yoga Balena. That word. Balam. So this means self-control. இது எதை குறிக்கிறது அப்படின்னா தன்னை கட்டுப்படுத்துறது. In this Shat Chakra yoga and Bhakti yoga. ஷட் சக்கர யோகமாக இருக்கட்டும், பக்தி யோகமாக இருக்கட்டும், self-control. 2 வகையிலும் தன்னை கட்டுப்படுத்தணும். There are many aspects to self-control, but I think we know what is self-control. தன்னை கட்டுப்படுத்துறதுக்கு பல மார்க்கங்கள் இருக்கு. தன்னை கட்டுப்படுத்துறது என்னன்னு உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். We have our regulatory principles: no meat eating, no illicit sex. நம்ம தினசரி பயிற்சி பண்ணக்கூடிய ஒழுங்கு நெறிமுறைகள் இருக்கு. மாமிசம் சாப்பிட்றதையும் தவிர்க்கிறது, தவறான பாலுறவையும் தவிர்த்திருக்கிறது. Krishna says, Matra sparsha sukhante shitoshna sukha dukkha agama payano nitya stang siddhikshasva stang siddhikshasva. We have to tolerate. கிருஷ்ணர் வந்து நம்ம சகிப்பு தன்மையை வளர்த்துக்கணும் அப்படிங்கிறார், சகிச்சுக்கணும் அப்படிங்கிறார். So that's self-control. அதுதான் நம்மளை கட்டுப்படுத்துறதுக்கான வழி. Tolerate all of the
nature. Summer, Shita, Ushna, summer, winter, all the things outside we tolerate. ஸோ வெளிப்புறத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா சூழ்நிலைகளையும் நம்ம கட்டுப்படுத்திக்கணும். அது வெயில் காலமாக இருக்கலாம், குளிர் காலமாக இருக்கலாம், நம்மளை கட்டுப்படுத்திக்கணும், சகிச்சுக்கணும். So we have to have control of ourselves to tolerate. நம்மளை நம்ம கட்டுப்படுத்திக்கணும். அப்படி கட்டுப்படுத்தினா தான் நம்ம சகிப்புத்தன்மையை வெளிப்படுத்த முடியும். And we have to have control of our mind. நம்ம மனதையும் கட்டுப்படுத்தணும். And ultimately the intelligence. இறுதியில புத்திசாலித்தனத்தையும் கட்டுப்படுத்தணும். But not intelligence to enter IIT college. ஐஐடி காலேஜில் நுழைவுறதுக்கான புத்திசாலித்தனத்தை பற்றி இங்கே சொல்லலை. It's intelligence, buddhi, means to discriminate between Maya and Krishna. மாயை கிருஷ்ணர் ரெண்டத்திற்கும் வேறுபடுத்தக்கூடிய அந்த தன்மையை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். அதுதான் இங்கே புத்திசாலித்தனம் சொல்லப்பட்டிருக்கு. So we can get that intelligence by yoga balim. யோக பலத்தின் மூலமாக அந்த புத்திசாலித்தனத்தை நம்ம பெறலாம். Now, here's a nice story. I like this story about Vishwamitra. விஸ்வாமித்திரர் பற்றின கதை ஒரு நல்ல கதை. அதை பற்றி நான் சொல்ல விரும்புகிறேன். பெரிய ராஜாவாக இருந்து பின்பு அறிவை வேண்டி எல்லாவற்றையும் துறந்து யோக மார்க்கத்தை மேற்கொண்ட விஸ்வாமித்திரரின் வாழ்க்கை இதற்கு ஒரு நல்ல உதாரணமாகும். அவர் வாழ்ந்த காலத்தில் தியான யோக முறை பின்பற்றக்கூடியதாக இருந்தது. மிக தீவிரமாக விஸ்வாமித்திரர் யோகம் புரிவதை கண்ணுற்ற இந்திரன், இவர் தன் தவ வலிமையால் என்னுடைய பதவியை பிடித்து விடுவார் என பயந்தான். ஸ்வர்க்கம் எனப்படும் மேலோகங்களுக்கும் ஜட உலகத்தை சேர்ந்தவையே. ஆகையால் அங்கும் போட்டி பொறாமை ஆகிய குணங்கள் இருக்கின்றன. எந்த வியாபாரியும் தன்னை மிஞ்சி இன்னொரு வியாபாரி வருவதை விரும்ப மாட்டார். விஸ்வாமித்திரர் முனி தன்னை பதவியிலிருந்து விலக்கிவிடுவார் என்று எண்ணி பயந்த இந்திரன் அவரை உடலுறவு இன்பத்தில் ஈடுபடச் செய்ய மேனகை என்னும் அப்சரசை அனுப்பினான். மிக ரூபவதியான மேனகையும் முனிவரின் தவத்தை கலைப்பதில் முனைந்து ஈடுபட்டாள். அவளுடைய வளையோசையை கேட்டு சற்றே கண்ணை திறந்து பார்த்த முனிவர் பார்த்த மட்டிலேயே அவளுடைய அழகால் கவரப்பட்டார். பின் அவர்களின் சேர்க்கையின் விளைவாக சகுந்தலை என்னும் மிக அழகிய பெண் குழந்தை பிறந்தாள். சகுந்தலை பிறந்தவுடன் விஸ்வாமித்திரர், ஐயகோ, தீவிரமாக ஆன்மீக முன்னேற்றத்தில் முனைந்திருந்த போதிலும் மாயா சக்தியினால் கவரப்பட்டேனே என வருந்தினார். மீண்டும் தவமேற்க அவர் புறப்படும் சமயத்தில் மேனகை தன் அழகிய பெண் குழந்தையுடன் வந்து அவர் முன் நின்று அவரை சாடினாள். இருப்பினும் விஸ்வாமித்திரர் திடமாக அவர்களை விட்டு மனம் மெய்தினார். விஸ்வாமித்திரரை போன்ற உயர்ந்த முனிவரே ஜடசக்தியின் கவர்ச்சியினால் கவரப்பட்டதால் நமக்கு யோக முறையிலிருந்து தழுவதற்கு எல்லா வாய்ப்புகளும் உள்ளன. தற்காலிகமாக வழுவிய போதும் மீண்டும் யோக முறையை மேற்கொள்ளவே முனிவர் உறுதி பூண்டார். நமது உறுதியும் இவ்வாறே இருக்க வேண்டும். தோல்விகள் நேரிட்டால் மனம் தளரக்கூடாது. தோல்வியே வெற்றிக்கு அடிப்படை என்ற உரை யோக முறை யோக வாழ்க்கைக்கு மிகவும் பொருந்தும். ஆன்மீக வாழ்க்கையில் குறிப்பாக தோல்விகளினால் நாம் தளரவே கூடாது.
தோல்வியடைந்த போதிலும் இவ்வுலகிலும் மறு உலகிலும் நமக்கு நஷ்டமில்லை என்றே கிருஷ்ணர் திட்டவட்டமாக தெரிவிக்கின்றார். ஆன்மீக வளர்ச்சி எனும் மங்களகரமான பாதையில் ஈடுபட்டவர்கள் ஒருபொழுதும் அறவே நஷ்டப்படுவதில்லை. So I'm glad that I have to leave in a couple of days, because otherwise, if I stayed one more day, I would fall in love with this language and I would have to stay and learn it. நான் 2 நாள்ல வந்து சேலத்தை விட்டு கிளம்பணும் அப்படின்றத நான் சந்தோஷப்படுறேன். ஏன்னா இன்னும் நான் கொஞ்சம் நாட்கள் இருந்தேன் அப்படின்னா இந்த மொழி மேலே எனக்கு பற்று அதிகமாகிடும். நான் சேலத்திலே இருக்க வேண்டிய சூழ்நிலை ஆகிடும். So there's the two conclusions to this story of Vishwamitra. இந்த விஸ்வாமித்திரருடைய கதைக்கு 2 முடிவு இருக்கு. I mean, Prabhupada has made 2 different comments on this. 2 விதமான விமர்சனங்களை பிரபுபாதர் இங்க வெளிப்படுத்துறார். One is that as Vishwamitra did, we have to again, if there is any problem, we make a mistake, we again try. இங்க விஸ்வாமித்திரர் செஞ்ச மாதிரி ஒரு நம்மளுக்கு தவறு இழந்தா கூட மறுபடியும் அவர் முயற்சியில் ஈடுபட்டார். அது மாதிரி நம்மளும் திருப்பி முயற்சியில் ஈடுபடணும். The other one is that I have a story about Bhakti Charu Maharaj. பக்தி சாரு மகாராஜரை பத்தி இன்னொரு ஒரு கதை இருக்கு. அது இன்னொரு விஷயம். So he got sannyas. He became sannyasi very quickly. மிக விரைவில் அவர் சன்னியாசம் எடுத்துட்டார். Prabhupada wanted some good Indian sannyasis too. பிரபுபாதர் நல்ல இந்திய சன்னியாசிகள் வேணும்னு விருப்பப்பட்டார். He had many foreign preachers, Europe, America, different countries. மேற்கத்திய நாடுகள்லேருந்து பிரச்சாரர்கள் நிறைய பேர் இருந்தாங்க, யூரோப், அமெரிக்கா போன்ற நாடுகள்லேருந்து. But in the beginning, when he was preaching in India, he had only few. So Bhakti Shri Maharaj, Loknath Swami. ஆரம்பத்தில் இந்தியாவில் பிரச்சாரத்தை ஆரம்பிக்கும் போது குறைந்த இந்திய பக்தர்கள் தான் இருந்தாங்க. பக்தி சாரு மகாராஜ், லோகநாத் சுவாமி, Gopal Krishna Maharaj. Missed something. Anyway, so Prabhupada said, how will you maintain sannyas? பிரபுபாத் கேட்டார், எப்படி நீ சன்னியாசத்தை பராமரிப்ப? Bhakti Shri Maharaj said, I will be very strict. அப்போ பக்தி சாரு மகாராஜ் சொன்னா ரொம்ப தீவிரமா இருப்பேன். But Prabhupada said, no, Vishwamitra was very strict, but Menaka came and he fell down. அப்போ பிரபுபாத் சொன்னார், விஸ்வாமித்திரர் ரொம்ப தீவிரமா இருந்தார், ஆனா மேனகா விஸ்வாமித்திரர் வீழ்ச்சி அடைஞ்சிட்டார். So you have to get the taste. Quoted that verse. Vishayan vinivartante nirahara siddhina rasavarjang rasopyasya parang drishtva nivartate. பிரபுபாதர் இந்த விஷயா வினிவர்த்தந்தே நிராகார சித்தேகினான்ற ஸ்லோகத்தை மேற்கோள் காமிச்சு இந்த உயர்ந்த சுவையை வளர்த்துக்கணும் அப்படின்றத பக்தி சாரு மகாராஜ் சொன்னார். The taste, you have to learn to enjoy Krishna consciousness, get the higher taste. கிருஷ்ண உணர்வு அப்படிங்கிற அந்த உயர்ந்த சுவையை வளர்த்துக்கணும். So one, you keep trying. ஒரு விஷயம், தொடர்ந்து முயற்சி பண்ணிட்டே இருங்க. 2, try to get the taste. இரண்டாவது விஷயம், அந்த சுவையை பெற முயற்சி பண்ணுங்க. So this yoga balena, by the force of yoga. யோக பலத்தின் காரணத்தினால். So Vishwamitra had this force of yoga. விஸ்வாமித்திரருக்கு இந்த யோக பலம் இருந்தது. So we also try to have self-control. நம்மளும் சுய கட்டுப்பாட்டை கொண்டிருக்கோம். But we have bhakti. ஆனா நம்மளுக்கு பக்தியும் தேவை. Bhakti means higher taste. பக்தின்றது உயர்ந்த சுவையை குறிக்கிறது. Priti, rati, rasa, prema. பிரீத்தி, ரதி, ரச, பிரேம அப்படின்னா சொல்லலாம்.
This is the bhakti process. இதுதான் இந்த பக்தியினுடைய வழிமுறை. We may not be at that level, நம்ம அந்த நிலையில இல்லாம இருக்கலாம், but we are trying again and again. ஆனா நம்ம மறுபடியும் மறுபடியும் முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்கோம். And we can see sadhu sangha. We can see in the sadhus சாது சங்கம் இருக்கிறத நம்ம பார்க்கலாம். that they are enjoying, sometimes we are enjoying. அவங்க இன்பத்தை அனுபவிக்கிறாங்க, சில சமயம் நம்ம இன்பத்தை அனுபவிக்கிறோம். We know, and we know advanced devotees. உயர்ந்த பக்தர்களை பத்தி நம்மளுக்கு தெரியும். So we can see, we can know in our heart நம்ம இதயத்துல நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் that this is the right thing to really live life, enjoy life. இதுதான் சரியான ஒரு விஷயம், எப்படி இன்பத்தை அனுபவிக்கிறதுக்கான வழிமுறை. Now I wanted to mention just translation. Sloka. ஸ்ரீமத் பாகவதம் ஸ்கந்தம் 2 அத்தியாயம் 3 ஸ்லோகம் 10. தெளிந்த பக்தியுள்ள ஒருவன் பௌதிக ஆசைகள் நிரம்பியவனாகவோ பௌதிக ஆசைகளே இல்லாதவனாகவோ அல்லது முக்தியை விரும்புபவனாகவோ இருந்தாலும் அவன் எல்லா வழிகளிலும் பரமபூரணராகிய முழுமுதற் கடவுளையே வழிபட வேண்டும். Udharati is broad intelligence. ரொம்ப பரந்த புத்திசாலித்தனம். உதாரதி அப்படின்ற வார்த்தைக்கு அர்த்தம். So again, somebody who's intelligent. யார் புத்திசாலியா இருக்கக்கூடியவர் அப்படின்றத பத்தி சொல்லப்பட்டிருக்கு. What that means, he can discriminate right and wrong. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? எது சரி எது தவறு அப்படின்றத பாகுபடுத்தி அவரால் பார்க்க முடியும். Material, spiritual. இது ஆன்மீகம், இது பௌதிகம். So doesn't matter desires. Akama, sarvakama, mokshakama. எப்படிப்பட்ட ஆசைன்றது பொருட்டல்ல. அகாம, சர்வகாம, அப்புறம் மோக்ஷகாமா. If you desire nothing, akama, you have no desire. Sarvakama, all desires. Or mokshakama, liberation. அகாம எந்த ஆசையும் இல்லாதவன், சர்வகாம எல்லா ஆசைகளையும் உடையவன், மோக்ஷகாம மோக்ஷத்தை அடையத்துக்கான ஆசையை உடையவன். Still, yajeta purusham param. அப்படி இருந்தும் யஜேத புருஷம் பரம். Purusham param. We are discussing in this chapter few times. Purusham param, achintya rupam. இந்த அத்தியாயத்தை இந்த வார்த்தைகளை நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். புருஷம் பரம், அச்சிந்திய ரூபம். And in this verse today, prayana kale manasachalena satang parang purushang upaiti divyam. இன்னைக்கு ஸ்லோகத்திலேயே நம்ம பார்க்கிறோம் சதம் பரம் புருஷம் உபைதி திவ்யம் அப்படின்ற வார்த்தை இருக்கு. So again, parama purusha. பரம புருஷரை பத்தி மறுபடியும் சொல்லப்பட்டிருக்கு. In this verse, இந்த ஸ்லோகத்துல satang parang purusham upaiti divyam. So, upaiti means he goes to parang purusha. He goes to Bhagavan. உபைத்தி அப்படின்னா பரம புருஷரை நோக்கி செல்றாருன்னு அர்த்தம். So akama, sarvakama va, mokshakama, udarati. Bhakti yogena, by bhakti, பக்தி யோகத்தின் மூலமாக yajeta purusham param. You should worship parama purusha. பக்தியின் மூலமாக பரம புருஷரை வழிபட வேண்டும். And
prayana kale, at the end of life, பிரயாண காலம் அந்த வாழ்க்கையினுடைய கடைசியில satang paramang parushang upaiti divyam. You will go to paramang parushang. பரம புருஷரை நீங்க அடைவீங்க. So worship paramang parushang, go to paramang parushang. பரமபுருஷரை வழிபட வேண்டும். பரமபுருஷரை வழிபடுவதன் மூலமாக பரமபுருஷரை அவர்கிட்ட நம்ம செல்லலாம். And you have akama, sarvakama, mokshakama in every condition. எந்த நிலையில இருந்தாலும் சரி, அகாமா, சர்வகாமா, மோக்ஷகாமா, எந்த நிலையில இருந்தாலும் சரி. Maybe you want to be peaceful, maybe you want adventure, maybe you want wife, husband, single, whatever. You want moksha, you want to be free from material life, all desires. Yajeta purusham param. அமைதியானவனா இருக்கணும்னு விருப்பப்பட்டாலும் சரி, இல்லை தனி நபராக இருக்கணும்னு விருப்பப்பட்டாலும் சரி, இல்லை மோட்சத்தை நாடக்கூடியவனாக இருந்தாலும் சரி, இல்லை ரொம்ப மும்முரமான ஒரு வாழ்க்கையை நடத்தணுன்ற விருப்பம் இருந்தாலும் சரி, எந்த சூழ்நிலையில எந்த நிலையில இருந்தாலும் எல்லாருமே விஷ்ணுவை வழிபடணும். So this is the ISKCON society. Some devotees have great adventures. Indradyumna Swami, he travels around the world, he has great adventures and he writes books. இது ஹரே கிருஷ்ணா இயக்கம். இந்த ஹரே கிருஷ்ணா இயக்கத்தில் நிறைய பக்தர்கள் இருக்காங்க. உதாரணத்துக்கு இந்திரத்யும்ன மகாராஜ் இருக்கார். இந்திரத்யும்ன மகாராஜ் பல இடங்களுக்கு பிரயாணம் பண்றார். பிரயாணம் பண்ணி பல புதுவிதமான சூழ்நிலைகளை சந்திக்கிறார். And for me, I went to Kurmagram. நான் குர்ம கிராமத்துக்கு சென்றிருந்தேன். And that was also an adventure in my eyes. அதுவும் ஒரு தனி சிறப்பு வாய்ந்த ஒரு நிகழ்ச்சியா இருந்தது எனக்கு. It's a great, in my eyes, my mind, a great revolution against modern society. என்னுடைய மனதளவில் நான் பார்த்ததில் எனக்கு ரொம்ப தெளிவாக இந்த நவீன சமுதாயத்திற்கு ஒரு பெரிய கண்ணிட்டு பார்க்கும்பொழுது அது ஒரு புரட்சிகரமான ஒரு நிகழ்ச்சியாக இருந்தது. And I am sure for many of the devotees in Kurmagram, for them, it's a very peaceful life. குர்ம கிராமத்தில் வசிக்கக்கூடியவர்களுக்கு அவங்களுக்கு அது ரொம்ப ஒரு அமைதிகரமான வாழ்க்கை அங்கே இருக்கக்கூடியவர்களுக்கு. And here we are in Salem, beautiful temple. இங்க சேலத்தில் ரொம்ப அழகான கோயில் இருக்கு. So we are not maybe between Indradyumna Swami traveling and Kurmagram. So we have this another kind of life. நம்ம இங்க ஒரு வேறுபட்ட வாழ்க்கையை நடத்திட்டு இருக்கோம். இந்திரத்யும்ன சுவாமி மாதிரி பிரயாணம் பண்ணாம இருக்கலாம், இல்ல கூர்ம கிராமத்துல இருக்கிற மாதிரியான ஒரு வாழ்க்கை இல்லாம இருக்கலாம். இங்க வேற விதமான ஒரு வாழ்க்கை. So in this way, all around ISKCON, more and more and more variety. இந்த வகையில இஸ்கான்ல எல்லா இடங்கள்லயும், உலக அளவில் எல்லா இடங்கள்லயும் பலவிதமான வேறுபட்ட சூழ்நிலைகள் இருக்கு. To accommodate or to satisfy sarvakama. எல்லா விதமான ஆசைகளையும் பூர்த்தி பண்றதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு. And we are based on mokshakama. நம்ம மோட்சத்தை இருக்கக்கூடிய வழிமுறையை கொண்டிருக்கோம். Becoming free from the material life. இந்த உலகாயத வாழ்க்கையிலிருந்து விடுபட்டிருக்கோம். Free mokshakama, free from suffering. கஷ்டங்கள்லேருந்து விடுபட்டிருக்கோம். Free from tamagun. தமோகுணத்திலிருந்து விடுபட்டிருக்கோம். How do we do that? எப்படி அதை செய்யறது? Bhakti yogena yajeta purusham param. பக்தி யோகத்தை பயிற்சி பண்றதன் மூலமாக. We worship yajeta bhakti yogena with bhakti yoga purusham param. நம்ம பரம புருஷரை பக்தி யோகத்தின் மூலமாக வழிபடுறோம்.
This is our ISKCON, this is our family. இதுதான் இஸ்கான், இதுதான் நம்மளுடைய குடும்பம். ISKCON is, sometimes people say organization. சில சமயம் இது வந்து ஒரு இயக்கம்னு சொல்றாங்க. Organization can be, I don't like to say impersonal. It can be, it's difficult to have a relationship with an organization. ஒரு இயக்கத்துல வந்து ஒரு உறவை வச்சுக்கிறதுன்றது கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும். But we have a society. நம்மளுக்கு வந்து இந்த சமுதாயம் இருக்கு. Society for Krishna consciousness. இந்த கிருஷ்ண பக்தி இயக்கம் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். கிருஷ்ண உணர்வை வளர்த்துக்கிறதுக்கான ஒரு இயக்கம். And in our society we have families, even families of brahmacharis or groups or teams. இங்க வந்து குழுவாக இருக்காங்க. ஒரு பிரம்மச்சாரிகள் குழுவாக இருக்கலாம். We have relations with each other. ஒருத்தரோட நம்மளுக்கு வந்து உறவு இருக்கு. Because this is a society based on sadhu sangha. சாது சங்கத்தை அடிப்படையாக கொண்ட சமுதாயம் இது. And sangha means connection, attachment, relationship. சங்கா அப்படின்னு சொன்னாலே தொடர்பு இருக்கு, ஒரு உறவு இருக்கு. We don't want sangha with the material world. இந்த பௌதிக உலகத்தோடைய சங்கம் நமக்கு தேவையில்லை. Dhyayato vishayan pumsa sanghasteshu pujayati. So, no, dhyayato vishayan. No, we don't want the meditation on the sense objects. இந்த விஷய பொருட்கள் மேல நம்மளுக்கு சங்கம் தேவையில்லை. Because dhyayato vishayan pumsa sanghasteshu, that means attachment to the sense objects. புலன் நுகர்வு பொருட்கள் மேல பற்றுதல் நம்ம வளர்த்துக்க கூடாது. We want sadhu sangha. நம்மளுக்கு சாதுவனுடைய சங்கம் தேவை. Attachment to the sadhus. சாதுக்கள் மேல பற்றுதலை வளர்த்துக்கிறது. This is our sense gratification. Attachment to the sadhus. Attachment to the ISKCON. Attachment to the guru. குரு மேல பற்றை வளர்த்துக்கிறது, இஸ்கான் மேல பற்றை வளர்த்துக்கிறது, சாதுக்கள் மேல பற்றை வளர்த்துக்கிறது. இதுதான் நம்மளுக்கு தேவை. The correct kind of sangha. சரியான விதமான சங்கம் இதுதான். So we have everything. நம்மளுக்கு எல்லாமே இருக்கு. No need to go anywhere. எங்கேயும் போகணும்னு அவசியம் இல்லை. Because we learn from Vishwamitra. விஸ்வாமித்திரன் நம்ம கத்துட்டோம். If there's some problem, ஏதாவது பிரச்சனைகள் இருந்தது அப்படின்னா, maybe we have trouble with yoga balena. யோக பலத்தை பயிற்சி செய்யறதுல பிரச்சனை இருக்கலாம். We don't have enough balam. போதுமான அளவுக்கு பலம் இல்லை நம்மளுக்கு. So we try again. அதனால திருப்பி முயற்சி பண்ணலாம். And we work on taste, on rasa, on rati, on preeti. நம்ம வந்து இந்த ரசம், பிரீத்தி, பிரேமை இதற்கோசம் நம்ம உழைக்கணும். So this is our society. இதுதான் நம்மளுடைய சமுதாயம். Yoga balena. யோக பலேன. Sadhu sangha. சாது சங்கம். Hare Krishna. A little early. A little late last time. Any questions? ஏதாவது கேள்விகள், சந்தேகம்? பதினஞ்சு வருஷ காலமாக நான் கிருஷ்ண பக்தியை பயிற்சி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன். நான் தீவிரமாக பயிற்சி பண்ணணுன்னு தான் நான் முயற்சி எடுக்கிறேன். ஆன்மீகத்தில் முன்னேற்றம் இல்லாமல் இருக்குது. எனக்கு என்ன கருத்தில் நான் முன்னேற்றம் அடைஞ்சது மாதிரி தெரியலையே. எனக்கு முன்னேற்றமே இல்லாமல் இல்லை. பகவான் மேலே நான் முன்னேற்றம். So I am practicing Krishna consciousness for last 15 years. I am trying my best, but I don't see any progress in me.
என்கிட்ட இருக்கு காமம் குரோதம் எல்லாம் வந்து காமம் கோபம்லாம் கோபம் Anger, greed, lust, these things are not reducing. But do you enjoy Krishna consciousness? ஆனா உங்களுக்கு கிருஷ்ண பக்தி பயிற்சி பிடிச்சிருக்கா? Yes, I like it very much. That's why I continue to practice. That's good. அது நல்ல விஷயம். We have our process is Adau Shuddha, Sadhu Sangha, Bhajana Kriya, Nishta. So it takes some time to become free. நம்மளுடைய வழிமுறை வந்து ஸ்ரத்தா, சாது சங்கா, அப்புறம் பஜன கிரியா போன்ற நிலைகள் எல்லாம் இருக்கு. அதனால கொஞ்சம் நேரம் எடுக்கும் இதிலே எல்லா இன்னல்கள்லேருந்து விடுதலை அடையிறதுக்கு. The bonds of karma and of this identification with the body, false identification, are very powerful. இந்த கர்ம பந்தமானது மிகவும் சக்தி வாய்ந்தது. உடலோட அடையாளம் கண்டுகொள்றது, அதன் மேல இருக்கக்கூடிய அந்த பற்று, அது தவறான அடையாளங்கள், அது வந்து ரொம்ப பலம் வாய்ந்தது. It can last our whole life. நம்ம வாழ்க்கை முழுக்க கூட இது அப்படி தொடர்ந்து இருந்துட்டே இருக்கலாம். So we have our basic process. நம்மளுக்கு இந்த அடிப்படை வழிமுறைன்றது இருக்கு. Adau Shuddha. இந்த ஸ்ரத்தையிலேருந்து தொடங்குறது. So you have faith. உங்களுக்கு நம்பிக்கை இருக்கு. And Sadhu Sangha. சாது சங்கம் உங்களுக்கு இருக்கு. You like to have Sangha with the sadhus. சாதுக்களோட சங்கத்தை நீங்க கொள்றீங்க. Bhajana Kriya. You like Seva. உங்களுக்கு சேவை பண்றதுக்கு விருப்பம் இருக்கு. And Bhajana Kriya, Prabhupada also says initiation. You want to take initiation or you are initiated. நீங்க வந்து தீட்சை பெற்றிருக்கீங்க. So this is the process. And if we have trouble, then we can again go back. Faith. Do I have faith? Yes. Okay. Sadhu Sangha. Let me go to Sadhu Sangha. Let me go to Bhajana Kriya. மறுபடியும் நம்பிக்கைன்றது இருக்கு. அதற்கு பிறகு சாது சங்கம், அதற்கப்புறம் பக்தி பயிற்சி வழிமுறை. மறுபடியும் இதை நம்ம தொடர்ந்து செஞ்சுட்டே இருக்கணும். Because Prabhupada said two things. One, about Vishwamitra. இந்த பிரபுபாதர் வந்து விஸ்வாமித்திரர் பத்தி ரெண்டு விஷயம் சொன்னார். ஒரு விஷயம், we again start. We keep starting again. நம்ம மறுபடியும் முயற்சி செஞ்சுட்டே இருக்கணும். And we are working for higher levels. Vrati, taste. அந்த உயர்ந்த சுவையை வளர்த்துக்கிறதுக்கோசரம் நம்ம மேலும் உழைக்கணும். இது ரெண்டாவது விஷயம். Is it okay? உங்களுக்கு பதில் சரியா? வேற யாருக்காவது கேள்வி? I also think that you are a humble devotee and you are feeling many great devotees. Chaitanya Mahaprabhu also, he felt himself very low and trapped in the material world. நீங்க ஒரு பணிவான பக்தர், அதே சமயத்தில் உயர்ந்த பக்தர்கள் சைத்தன்ய மகாபிரபு அவரை கூட பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவர் ரொம்ப தாழ்ந்த ஒரு நிலையில தன்னை வச்சிருந்தார். Of course, he is Supreme Personality of Godhead. அவர் வந்து பரமபுருஷரே, சாட்சாத் பரமபுருஷரே அவர். But he demonstrated your mood. உங்களுடைய மனப்பான்மையை அவர் வெளிப்படுத்தினார். That, oh, I am trapped in this material world.
நான் இந்த பௌதிக உலகத்துல கட்டுண்டு இருக்கேனே, and I have no attraction for your names. உங்களுடைய திருநாமத்தின் மேல எனக்கு எந்த சோயம் இல்லை. So I think that, I'm not sure, but I think maybe you are more advanced than you think you are. எனக்கு தெரியல, நீங்க நினைக்கிறதோட நீங்க கொஞ்சம் முன்னேறிய பக்தரா தெரியுறீங்க. Because you're feeling such humility and eagerness to become free from these some faults that you see in yourself. ஏன்னா நீங்க ரொம்ப பணிவானவரா தெரியுறீங்க. ஏன்னா உங்கள்கிட்ட சில குறைகள் இருக்கு, அந்த குறைகள்ல இருந்து எப்படி விடுதலை அடையிறதுன்றதுக்கு ரொம்ப ஆர்வத்தை வெளிப்படுத்துறீங்க. But we may not be able to see any fault. ஆனா நாங்க உங்கள்ட்ட எந்த குறையும் பார்க்க முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன். And we don't know what Krishna sees. கிருஷ்ணர் என்ன பார்க்கறான்றதும் நமக்கு தெரியாது. Hare Krishna. I think we know Krishna overlooks our faults. நம்மளுடைய குறைகளை தான் கிருஷ்ணர் பார்க்கறார். அவருக்கு தெரியும் என்னன்னு. We have to keep working, seva, japa, everything, sadhana, and pray for Krishna's mercy to overlook our faults. நம்மளுடைய குறைகள்லேருந்து விடுதலை அடையிறதுக்கு நம்ம தொடர்ந்து கிருஷ்ணர் நம்ம சேவை செய்யணும், ஜபம் செய்யணும், கிருஷ்ணருடைய கருணையை எப்பயுமே நாடிண்டே இருக்கணும். And work on yoga bala. யோக பலம் அதுதான் முக்கியம். Hare Krishna. Hare Krishna. Yesterday and today also you mentioned about Preeti. Now doing things with love and affection, not as a matter of duty. So I don't mind sharing my own personal experience to relate it and to ask people. I also try my level best to execute my devotional service with so much of Preeti, rasa. When personally I get an exhaust, my body gets tired. So I feel that goes down. But devotional service means it has to go up. How can I? சார் கேட்குறாரு, நான் நீங்கள் பிரீத்தின்றதை பற்றி சொன்னீங்க. மேலும் நீங்கள் ஒரு கடமையாக செய்யக்கூடாதுன்னு சொன்னீங்க. ஸோ அதனால் நானும் என்னோட சொந்த வாழ்க்கையில் முயற்சி பண்ணிட்டுருக்கேன். இந்த பயிற்சி செய்யும்பொழுது நான் எவ்வளோ முயற்சி பண்ணிட்டுருக்கேன். இருந்தாலும் இந்த முயற்சியில் ஈடுபடும்பொழுது சில சமயங்களில் நான் ரொம்ப என்ன சொல்கிறது, உற்சாகத்தை இழந்து போய்ட்ற மாதிரி இருக்குது. ஆனால் பக்தி பயிற்சி பண்ணோம் அப்படின்னா உற்சாகம் அதிகமாகணும். ஆனால் ஏன் இந்த மாதிரி குறைந்திருக்கு அப்படின்றது என்னோட கேள்வி. I like very much the Chaitanya Charitamrita, the description of these Shikshastak. சைத்தன்ய சரிதாமிரதத்தில் இந்த சிக்ஷாஷ்டகத்தினுடைய விளக்கங்கள் அதில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அது. This Antyalila 20th chapter. அந்தியலீலால 20வது அத்தியாயம். Have you read that? அதை நீங்கள் படிச்சிருக்கீங்களா? I think it's really valuable for me, maybe. But of course, Chaitanya Charitamrita is really valuable for anyone. எல்லாருக்குமே யாருக்கு வேணாலும் அந்த சைத்தன்ய சரிதாமிரதம் தான் மிகவும் பயனுள்ள ஒரு விஷயம். We have Shikshastak. சிக்ஷாஷ்டகம் இருக்கு. But in that chapter, these are words of Chaitanya Mahaprabhu and Krishna's Kaviraj.
அதில் வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபுடைய வார்த்தைகள் சொல்லப்பட்டிருக்கு. கிருஷ்ணாஸ் கவிராஜ கோஸ்வாமியும் சொல்றார். Actually, I say Krishna's Kaviraj, actually Swarup Damodar, கிருஷ்ணாஸ் கவிராஜ் கோஸ்வாமி நான் சொல்றேன், ஆனா உண்மையில ஸ்வரூப் தாமோதர். who is they're explaining these verses. இந்த ஸ்லோகங்களை பத்தி அதில் விளக்கப்பட்டிருக்கு. And amazing explanation, not just knowledge. This is feeling, devotion. அதில் வந்து ரொம்ப அற்புதமான விளக்கங்கள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. வெறும் அதில் வந்து ஞானத்தை வெளிப்படுத்தப்படல, இது வந்து இந்த பக்தி பாவங்கள், உணர்வுகள் வந்து வெளிப்படுத்தப்பட்டிருக்கு. Maybe you like to read that. Nice. நீங்க அதை படிங்க, ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்கும் படிச்சீங்கன்னா. Anyone else? I hope you like the story of Vishamitra. I like that story. விஸ்வாமித்திரர் கதை உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் நான் நம்புறேன். எனக்கு அந்த கதை ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. Shakuntala, Prabhupada said. This is from, I've never read Shakuntala. சகுந்தலா அவங்கள பத்தி நான் படிச்சதில்ல. Famous poem. What else? வேற இருக்காது ஏதாவது கேள்வி? எஸ், Krishna. I come to Krishna conscious ISKCON movement sincerely for past 3 years, but I lost my wife last year. How do I take this? Is it Krishna mercy, or how can I take this? நான் வந்து கிருஷ்ண பக்தியை வந்து கடந்த 3 வருஷமா தீவிரமா பயிற்சி பண்ணிட்டு இருக்கேன். போன வருஷம் என்னுடைய மனைவி வந்து இறந்து போயிட்டாங்க. இதை வந்து நான் எப்படி எடுத்துக்கிறது, எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது? இது வந்து கிருஷ்ணோட கருணைன்னு புரிஞ்சுக்கிட்டோமா, இல்லை எப்படி எடுத்துக்கிட்டோம்? Yes, everything is Krishna's mercy. எல்லாமே கிருஷ்ணனுடைய கருணை தான். Maybe it will help to read about Narad Muni நாரத முனியை பத்தி நீங்க படிக்கலாம். in Srimad Bhagavatam. ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல நாரத முனியை பத்தி சொல்லப்பட்டிருக்கு. His mother died. அவங்களுடைய அம்மா இறந்து போனாங்க. He was a boy. ஒரு சிறுவனா இருந்தார் அவர். He was alone. தனியா இருந்தார். He had to depend on Krishna. கிருஷ்ணர் மேல அதுக்கப்புறம் அவர் சார்ந்து இருந்தார். It's a beautiful story. ரொம்ப அற்புதமான கதை அது. And it's rich with everything a story has, and philosophy. ரொம்ப அற்புதமாக இருக்கும் அந்த கதை, அதே சமயத்துல தத்துவபூர்வமானதாகவும் இருக்கும் அது. This is in first canto, Bhagavatam. இது ஸ்ரீமத் பாகவதனுடைய முதல் ஸ்கந்தத்துல இருக்கு. Nice story. Little long for me to read just now. I think you will benefit. நீங்க கண்டிப்பா அதை படிங்க. இப்ப அதை படிச்சு காமிக்கிறது ரொம்ப கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும் அது. நீங்க ஆனால் தயவுசெய்து அதை படிங்க. I have it, sir. I thank you. Yeah, we will read. We will read. கிருஷ்ணா, பரம புருஷரை பற்றி சொன்னீங்க. அது ஏகப்பட்ட புருஷர்கள் இருக்கிறாங்க. ஒரு உடனடியாக பரம புருஷரை சார்ந்து இருக்கிறதுக்கு சாத்தியமா ஆகுமா? The question is, there are you spoke about Paramapurusha. There are
immediately to take shelter of Paramapurusha? Is it possible? Prabhupada says, yes, it is possible. சில பிரபுபாதர் வந்து விளக்குறார், ஆமா இது சாத்தியம் அப்படிங்கிறார். Generally, most of us, it takes time. நிறைய பேருக்கு வந்து காலதாமதமாகும். But these verses I read today, well, never mind that. In the 8th chapter of Bhagavad Gita, பகவத்கீதையினுடைய 8வது அத்தியாயத்துல that we're just reading, சமீபத்தில் படிச்சுட்டு இருந்தோம். அதெல்லாம் Krishna is explaining to Arjuna கிருஷ்ணர் அர்ஜுனனுக்கு விளக்கினார் about the time of death and remembering him. மரண காலத்துல எப்படி அவரை நினைவில் கொள்றதுன்றதை விளக்கினார். And he also explains how during life we can remember him. வாழ்க்கையிலையும் எப்படி அவரை நினைவில் கொள்றதுன்றதையும் விளக்குறார். That's also a good chapter to review. அதனால இது ரொம்ப நல்ல அத்தியாயம். இதை நம்ம திருப்பியும் மறுபடியும் படிக்கிறதுக்கு. You can see our surrender is to Krishna is day to day and up to the end of life. கிருஷ்ணர்கிட்ட நம்ம சரணடையுதுன்றது தினசரி இருக்கணும். அது நம்மளுடைய இறுதி அந்திம காலம், அந்த நேரம் வரைக்குமே அது தொடர்ந்து இருக்கணும். எனக்கு என்ன டவுட்டுன்னா, பக்தி வழியில் இருக்கிறவங்க இதை இமீடியட்டாக இதை எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண முடியும். பட்டு மற்ற நபர்கள் வந்து வெளியில் ஒவ்வொரு அடியிலையும் வந்து ஒவ்வொரு புருஷர்கள் வீடோ சரி இல்லை நாடோ சரி எல்லா இடத்துலையும் அவங்க வந்து மீட் பண்ணுறாங்க. பட் அவங்களுக்கு எப்படி? He is asking that for those who have taken the path of bhakti, for them it is easy for them to surrender and take up further. But those who have not taken to the path of bhakti, how to give them this, how to make them understand this? Prabhupada talks about 4 persons: the Supreme Person, the Bhakta, the devotee, the innocent person, and the demon. பிரபுபாதர் வந்து 4 விதமான நபர்களை பற்றி பேசுகிறார். அதாவது பரமபுருஷர், அப்புறம் பக்தர், அப்புறம் பொறாமை கொண்டவர், அப்புறம் அசுரர். So we worship the Supreme Person, associate with devotees, sadhu sangha. We try to preach, convince the innocent person, but we avoid the demon. நம்ம வந்து பரமபுருஷரை வழிபடுறோம், பக்தர்கள் கிட்ட சங்கம் கொள்கிறோம், அப்புறம் நம்ம வந்து அப்பாவிகளாக இருக்கிறவங்களுக்கு பிரச்சாரம் பண்ணுறோம், அசுரர்களாக இருக்கிறவங்கள தவிர்க்கிறோம். Demon doesn't mean like a Ravana with the horns and bad face, but demon just means asura, somebody who is against, who is fixed against the devotees. அசுரன் அப்படின்னு சொல்லும்பொழுது உடனடியாக ராவணன் போல ரொம்ப கொடூரமான முகம், அப்புறம் கொம்பெல்லாம் வச்சிருந்து இருக்கிற மாதிரி அந்த மாதிரி அர்த்தம் இல்லை. யார் வந்து பகவானை வந்து எதிர்க்கிறாங்களோ அவங்க எல்லாருமே அசுரர்கள் தான். So we don't worry about them. Krishna will take care. But we try to make friends with innocent people and bring them to sadhu sangha. நம்ம வந்து அந்த அசுரர்களை பற்றி கவலைப்பட வேணாம், அவங்கள கிருஷ்ணர் பார்த்துப்பார். ஆனால் இந்த அப்பாவிகளாக இருக்கக்கூடியவர்கள்கிட்ட நம்ம சங்கம், அவங்களுக்கு நம்ம சங்கம் கொடுத்து எப்படி அவங்களை கிருஷ்ண உணர்வு கொண்டு வருதுன்றதை நம்ம பார்க்கணும். Now past time, 8 o'clock. That's the time, right? No, I'm normally. I wanted to stop on time. His Grace Dayananda Prabhu ki